So hi and welcome to OWLY classes. So in the constitution constitution all about it. So in the first part the history historical background constitution constitution formation constitution, what is constitutionalism. Before that constitution frame and Dr. P.R. Ambedkar and Indian Pennsylvania poet, so from Regulating Act to India Independence Act 1947, a journey of struggle and triumph. So Regulating Act, Act on British Act, and Act on India Independence Act 1947. So this Act very ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So നമുക്കറിയാം വർഷം 1600. Okay, English. Just a minute, was it? Okay, so guys, so ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? Any issues if I speak in English? So in the year 1600, the British came to India as traders under the name of East India Company. In 1765, what happened is that they defeated the Mughal Emperor Shah Alam. Okay, so they defeated Mughal Emperor Shah Alam at the Battle of Buxar. Okay, അപ്പം 1600 East India Company traders or East India Company പേരിൽ വരുന്നു. 1765 ഷാ ആലമിനെ Battle of Buxar വെച്ച് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. So once Shah Alam was defeated at the Battle of Buxar, he granted the British company Diwani rights. Okay, Diwani rights. He granted them Diwani rights. Okay, the rights of the revenue and the civil justice of Bengal, Bihar and Orissa. So here Battle of Buxar തോറ്റത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷാ ആലം എന്ത് ചെയ്തു? ദിവാനി റൈറ്റ്സ് ബ്രിട്ടീഷിന് കൊടുത്തു, റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഒറീസയുടെ സിവിൽ ജസ്റ്റിസിനും വേണ്ടി. സോ എന്ത് ചെയ്തു? സോ the British, after they gained the Diwani rights, they tried to control the India through some acts. But once in 1858, a sepoy mutiny happened. After that, the British Queen took the direct control of the governance in India. They continued to rule until 1947, when India gained independence. So here Diwan rights കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ബ്രിട്ടനിലിരുന്നുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിലിരുന്ന് റൂൾസ് പാസ്സാക്കും. ആ റൂൾസും വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ 1858 ഒരു കലാപം പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രിട്ടീഷ് ക്യൂൻ, ആ ക്യൂൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഒന്ന് ഭരിക്കാൻ റാണി എന്ത് ചെയ്തു? മൊത്തം അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് അവർ അണ്ടറിലായിരുന്നു പിന്നീട് പോയത്. 1947 വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരിച്ചു, അന്നേരം നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലഭിച്ചു. സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് reign of these British, they followed a policy of conquest, annexation and consolidation in India. Thus, by the middle of the 19th century, most of the India was controlled by the British, either directly by the East India Company or through the system of treaties and alliances with the Peninsula states. So during this period, certain measures of constitutional reforms were introduced. During the reign of Warren Hastings, the Regulating Act and the Pitt's India Act were passed. So this is how the history was formed during the British. So ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരിച്ച സമയത്ത് കോൺകസ്റ്റും അനക്സേഷനും കൺസോളേഷനും, സോ 19th സെഞ്ചുറിയുടെ ഒരു മിഡിലൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരുന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഭരിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റീസും അലയൻസസും ഒക്കെ ഒപ്പുവെച്ച് ആ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കൺട്രോൾ മൊത്തം അവർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഒരുപാട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിഫോംസ് ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് അവർ വരുത്തി. സോ നമ്മൾ ഇതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു know what happened from the Regulating Act to the Independence Act 1947. Okay, so first of all, the Regulating Act of 1947. So the Regulating Act of 1773. So the Regulating Act of 1773 was introduced by the British Parliament in response to the East India Company's mismanagement and corruption in India. Okay, so it was just the process of centralization in India. Okay, the process of centralization. Okay, so Regulating Act of 1773 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അഫയേഴ്സിനെ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഫസ്റ്റ് റെഗുലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നേർവഴി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ മിസ്മാനേജ്മെന്റ്, കറപ്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള അതായിരുന്നു. So the main provision of the Regulating Act of 1773 was it changed the designation of Governor of Bengal to Governor General. Okay, it changed the position of
Governor of Bengal to Governor General of Bengal, who would have the authority all over the British territories in India. And the first man to be appointed this post was Warren Hastings. So, അവർ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന പോസ്റ്റിനെ മാറ്റി ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ടെറിട്ടറീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിൽ പൂർണ്ണ അധികാരം നൽകി. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വാറൻ ഹാസ്റ്റിങ്സിനെ ആയിരുന്നു. Okay, so that was the first change. The second change was they brought in an executive council. Okay, they brought in an executive council consisting of 4 members. Okay, for the governor general. Okay, for the governor general to assist the governor general in his functions, they created an executive council consisting of 4 members. Okay, so പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ഗവർണർ ജനറലിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. 4 മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ആ ഗവർണർ ജനറലിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, then what happened was there were several other governors. For example, the governors of Bengal. Okay, the governors of sorry, not Bengal, it's Bombay. The governors of Bombay and Madras. They were made subordinate to the Governor General of Bengal. So they subordinates. So the Governor General of Bengal was the highest, and the subordinate was governors of Bengal and Madras. So പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ അണ്ടറിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഗവർണർ ഓഫ് ബോംബെനെ ഗവർണർ ഓഫ് മദ്രാസിനെ അവരെ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, then next was they created a Supreme Court. Okay, they created a Supreme Court was set up at Fort Williams. The Fort William is in Calcutta. Okay, Fort William, Calcutta, as the apex court in 1774. So, okay, so the next thing they what was they created a Supreme Court at the Fort Williams in Calcutta, and when they created the Supreme Court, they created it with a chief justice, just with 1 chief justice and 3 assistant judges. So this was the composing 1 chief justice and 3 assistant judges. So പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തു, 1774 ഫോർട്ട് വില്യംസ്, കൽക്കട്ടയിലെ ഫോർട്ട് വില്യംസിൽ ഒരു സുപ്രീം കോടതി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ 3 അസിസ്റ്റന്റ് ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, then the number of directors of the company was fixed as 24. Number of directors was fixed at 24. Okay, the court of directors, the court of directors was the governing body of the company. They should report their revenue to the British, to the Britain. They should report to the British Parliament. Okay, so the court of directors should report. It was the governing board of the company, and the number of directors of the company was fixed at 24. Okay, so വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊരു കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് 24 സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നൊരു ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി, അവരെ ഭരിക്കുന്ന ബോഡി. ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ റവന്യൂയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബ്രിട്ടൻ പാർലമെന്റിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, then the last one was this act prohibited servants from engaging in any private trade or accepting bribes from the natives. So they should not accept any gift from the natives, whatever that was. Okay, so പിന്നീട് ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ആ സെർവന്റുകൾ, കമ്പനിയുടെ സെർവൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരിക്കലും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റുകളോ ബ്രൈബോ കറപ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ മേടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഈ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി regulating act of 1773. Okay, I hope this is clear. Next, we are moving on to the Pitt's India Act of 1784. Pitt's India Act of 1784. Okay, so the next important act was Pitt's India Act of 1784. Okay, so by this act, the real power in India was passed from the directors of the company to the British Parliament. Okay, it was directly passed from the directors of the company to the British Parliament. Okay, so how it happened is that it distinguished between the commercial and political functions of the company. Okay, commercial and the political functions of the company. Commercial and political. So the functions were divided. One is commercial and another is political. Okay, so ഈ Pitt's India Act 1784 മെയിൻലി ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പവർ, ഇന്ത്യയിലെ റിയൽ പവർ ഈ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി കമ്പനിയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് കൈകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു. ഒന്ന് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ്, ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് തീരുമാനിച്ചു. ഇനി കമേഴ്ഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്തു. കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരാൾക്കാരെ നിയമിച്ചു. അവർ നോക്കേണ്ടത് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ബോഡിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Okay, board of control. Okay, so
what the British Parliament did was they created two bodies for the commercial function. To manage the commercial functions, the Court of Directors was given the authority. So they were responsible for managing the day-to-day affairs of the company and also things what were happened in the commercial area. In the political function, to control the political functions, a new body, a board of control, was created, which was responsible for seeing overall administration of India and ensuring that the British Crown's interests were protected. So in this way, they made sure that the corruption was reduced and the company was running in an efficient and effective manner. So ഈ ഒരു രീതിയിൽ അവർ ഉറപ്പുവരുത്തി corruption ഒന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു. Okay. So board of control for political affairs and court of directors for commercial affairs. Okay. Then we said that we created a Governors General Council in the Regulating Act of 1773. So the number of members in the Governor General Council was 4, and now it reduced to 3. So here in this act, it reduced to 3. Okay. So in this act, it reduced to 3. So Governor General Council 4 പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ നമ്പർ കുറച്ചൊരു 3 ആക്കി കുറച്ചിരുന്നു. Okay, was reduced to 3. Okay. Then the company's territories in India were called as British possessions in India. Okay, the company's territories, whatever the territories the British had in India, they were called as the British possession in India. Okay. Okay. Then the Governor's Council, the 3 members Governor Council, was established in Madras and Bombay. Okay. So ഈ ബ്രിട്ടീഷിന് എന്തൊക്കെ ടെറിട്ടറി ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് പൊസഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 3 അംഗ ഗവർണർ ജനറൽ കൗൺസിലിനെ മദ്രാസിലും ബോംബെയിലും അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് Pitt's India Act of 17. So this is what happened in Pitt's India Act of 1784. Okay. Then in between the Pitt's India Act of 1784 and the Charter Act of 1793, there happened a small act known as the Act of 1786. In that act, the Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of Bengal. He just posted 2 demands to accept that post. He said that if the council made some demands, you should give me the power to override the council's decision. If the council made some decision and I don't like it, you should give me the power to override the council decision. Okay. Also, he said that I would be the commander-in-chief. I would be the commander-in-chief to appoint to accept that post. Okay. So, for Pitt's India Act 1784 നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1793 ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ട് ഓഫ് 1786 എന്ന് പറയും, വലിയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ട് അതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോർഡ് കോൺവാലിസ് എന്നൊരു ആളിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷ് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം 2 ഡിമാൻഡുകൾ വെച്ചു. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് കൗൺസിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം പറഞ്ഞാലും അതിനെ മറികടന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു അധികാരം എനിക്ക് നൽകണം. അപ്പോൾ അവരൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ മറികടന്ന് പോകാനുള്ള അധികാരം എനിക്ക് തരണം. രണ്ടാമത് ഞാനായിരിക്കും കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, just a small act, just no need to know in detail, just know this detail. Okay, next we are moving on to the Charter Act of 1813. Okay, Charter Act of 1813. Okay, Charter Act of 1813. So in between there was a Charter Act of 1793. Okay, that's not a very big thing, just know about Charter Act of 1813. Okay, so it's talking about Charter Act of 1830. It was a significant milestone in the history of the British rule in India. Okay, for the first time, the British Parliament intervened in the affairs of the East India Company and introduced reforms to its governance. Okay, okay, so it was a very, very important act, this Charter Act of 18. So Charter of 1813 കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അഫയേഴ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇടപെടുകയും ഒരുപാട് റിഫോംസ് അവർ കൊണ്ട്. സോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതെന്ത് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് അബോളിഷ്ഡ് ദി ട്രേഡ് മോണോപോളി. ഇറ്റ് അബോളിഷ്ഡ് okay. So Charter Act of 1813 is very, very important, significant milestone in the history of the British rule in India. For the first time, the British Parliament intervened in the affairs of the East India Company, and they brought many reforms in the governance of the East India Company. Okay,
സോ 1813 കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടാണ് ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813. ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അഫയേഴ്സിൽ ഇടപെടുകയും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടായിരുന്നു. സോ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്റമായിരുന്നു ട്രേഡ് മോണോപോളി. ട്രേഡ് മോണോപോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാൾ മാത്രം ഒരു സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്, അവരുടെ കൈകളിൽ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ മോണോപോളി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മാത്രം ഒരു കട നടത്തും, ഞാൻ മാത്രം വിൽക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ള കടക്കാരെ ആരെയും ഞാൻ ഇടപെടിപ്പിക്കുന്നില്ല, അവരെ ഒന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ മോണോപോളി എന്ന് പറയും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് ദി Charter Act of 1813 brought was they abolished the trade monopoly of the company in India. Okay, that means all the British merchants could trade from now on. Okay, until now only the British company could trade in India. But Charter Act of 1813 made that it abolished the trade monopoly of the company. They said that all the British merchants could trade. Okay, സോ ഇവരുണ്ടെന്ന് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസിന് എല്ലാവർക്കും അല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസിന് ഇനി മുതൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാം, ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം നൽകി കൊടുത്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ ബട്ട് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഗിവ് എൻറ്റയർ മോണോപോളി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ട്രേഡ് ഇൻ ടീ ആൻഡ് ദ ട്രേഡ് വിത്ത് ചൈന, this was only possible for the East India Company. This means that the trade over tea and the trade with China, the monopoly over the tea and with China, that was still in the hands of East India Company. That was not open to the British merchants. So except the trade in tea and trade with China, all other trade the British merchants could use. So ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രേഡ് മോണോപോളി ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസിനെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞു. അതായത് തേയിലയുടെ ട്രേഡ് ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡും ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം അവർ ഉറപ്പുവരുത്തി. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദേ സെഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദേ അസേർട്ടഡ് ദി സോവറിനിറ്റി ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ. Okay, so we said that their company had the territories over in India, and they made sure that the British crown has more sovereignty. That means they have the more power, they have the more security all over these places. They made sure that the East India Company made sure that. Okay, സോ പിന്നീട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കൈകളിലുള്ള ടെറിട്ടറീസ്, ഇന്ത്യയിലുള്ള ടെറിട്ടറീസ്, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുള്ള ടെറിട്ടറീസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ബ്രിട്ടനിലെ ക്രൗണിന് പരമാധികാരം ലഭിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ദെൻ one of the major controversies is that they provided for the establishment of the Christian missionaries in India. Okay, they allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightenment of the people. Okay, so it was very, very controversial. It was a heated debate in Parliament, because some said that it is for the moral upliftment of the Indian people, while others said it's a violation of their religious freedom. So ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമായിരുന്നു. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിന് പെർമിഷൻ നൽകി. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ പ്രബോധനം ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പെർമിഷൻ നൽകി. സോ പാർലമെന്റിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് തന്നെ വളരെയധികം ഒരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിളിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അവരുടെ മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അതർ തിങ് വിച്ച് കെയിം ദിസ് ആക്ട് വാസ് the spread of the Western education. Okay, so whoever were the inhabitants in the British territories of India, among themselves the Western education started to spread. Okay, so ഈ ഒരു സമയത്ത് വേറെ സംഭവിച്ചത് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിട്ടറിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സ്പ്രെഡ് തുടങ്ങി. വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പ്രെഡ്, വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം, വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ എടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ the Charter Act of 1813 authorized the local government, okay, the local government to collect taxes. Okay, to collect taxes and to impose taxes on people, and also they could punish if someone was not paying the tax. Okay, so ഈ ആക്ട് കൊണ്ട് വേറെ കാര്യമായിരുന്നു, ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ഇനി മുതൽ ടാക്സ് പിരിക്കാനും ടാക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നൽകി, ആരെങ്കിലും ടാക്സ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ പണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആക്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813. Okay, so if you have any doubts you can ask me in the chat box. Okay, Charter Act of 1813. Okay, next we move on to the Charter Act of 1833. Okay, so the Charter Act of 1833 was the final step towards the centralization in British India. So we said that the regulating act was the first step in centralization of India, and this was the final step in centralization in India.
Okay, so we have regulating act of 1773 India centralization centralized process process started regulating act Charter Act of 1833 centralization in India final step okay, so the act, the important or the significant piece of legislation that this act what was, okay, this what was, they changed the Governor General of Bengal to Governor General of India. Okay, Governor General of India. Okay, and the first Governor General of India to be appointed was Lord William Bentinck. Okay, Lord William Bentinck. He was made as the first Governor General of India. Okay, so this act on the Governor of Bengal and Governor General of Bengal. Governor General of Bengal position a Governor General of India position like Mati. Angan appointed another person I marry Lord William Bentinck. Okay, okay. So that was the change, first change this act. Then the next change this act made was the laws prior to the laws that were made prior to 1833 were called as regulations. They were not called as act, rather they were called as regulations, and the acts that were made under the 1833 charter were called as acts. So from now on, whatever is made under the 1833 that would be called as acts, and whatever previous was made before 1833 they would be called as regulations. That was the another change. So this is the Charter Act of 1833 മുമ്പ് പാസ്സായ നിയമങ്ങളെ regulations എന്ന് വിളിക്കുകയും Charter Act of 1833 പാസ്സായ നിയമങ്ങളെ acts എന്ന് വിളിക്കാനും ഇത് തീരുമാനം എടുത്തു. Okay, so the next change was East India Company's trade monopoly was abolished, and this East India Company had a source of controversies and corruptions when they had the trade monopoly. So they ended the trade monopoly, and this East India Company became purely an administrative body. They purely became an administrative body. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രേഡ് മോണോപ്പൊളി വരെ എൻഡ് ചെയ്തു. കാരണം ഈ ട്രേഡുള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസും കറപ്ഷൻസും ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു. ഇവരത് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പ്യുവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡി, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ took away started from this act because they also took away the legislative powers of the Bombay and Madras provinces. Okay, so this was next something what this act rate. അപ്പം 1833 സെൻട്രലൈസേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ബോംബെയിലും മദ്രാസിന്റെ ഗവർണറിന്റെ കൈകളിലിരുന്ന പവറും ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, തിരിച്ച് മേടിക്കുകയും അവർ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1833. Okay, then one of the most important aspect of this act was they brought in open competition. They brought in open competition for the selection of civil servants. Open competition for civil servants, and stated that the Indians should not be debarred from holding any place office. Okay, but they was not allowed to enter the position of court of directors. Okay, so for the members of court of directors this was not applicable. For rather other than other posts, for the open competition for civil servants was made, and they said that you should not bar the Indians from holding an office or holding any position. They said from this act. Charter Act of 1830 കൊണ്ട് വേറൊരു മാറ്റമായിരുന്നു, സിവിൽ സർവൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ പറഞ്ഞു അവർ. അതുപോലെ ഈ ആക്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻസിനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പൊസിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലോ എന്തെങ്കിലും പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതോ നിങ്ങൾ വിലക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞു കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആകാൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻസിന് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആ ആക്ടിൽ അന്നേരം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കാം. സോ ദിസ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1830. I hope this is very very clear. Okay, then next is the Charter Act of 1853, the last series of the Charter Act. So what is this Charter Act? This basically what this charter means that the British Parliament in Britain would take the act or would take away the major reforms, and they would write it in a piece of paper. Or it was not paper at that time, it was something of a leaflet. So they will in that pamphlet or the leaflet they will write it, they will roll it and tie it and give it to one of the staff, and the staff would carry it in a ship to India, and it would be delivered to the East India Company. So it would take it would take some delay in that, because via ship they should travel from Britain to India.
So this was something called as a charter, something like that came. Okay. So this is the final series of the Charter Act of 1853. So ഈ Charter Act of 1853 ലാസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് 1853 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ Charter Actന്റെ ഒരു ചാർട്ടർ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ബ്രിട്ടനിൽ വെച്ചാണ് തീരുമാനങ്ങൾ. തീരുമാനം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പാംപ്ലെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓലയിലോ എഴുതിയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവര് കൊടുക്കും. അവർ പിന്നെ ആ ഷിപ്പിൽ, ബ്രിട്ടനിലെ ഷിപ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരാളത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു വരുന്നത്. ഞാൻ ചാർട്ടർ എന്നൊക്കെ പേര് വന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ in the Charter Act of 1853, what important thing happened was this act created, or we could say they separated the legislative and executive functions of the Governor General's Council. So we said that a 3-member Governor General Council was created. So what this act made is that they separated the functions of the council. So they separated the functions of council. Okay, one was the legislative function, other was the executive function. Okay, ഈ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു 3 മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ കൗൺസിലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഗവർണർ ജനറൽ കൗൺസിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2 ഫംഗ്ഷൻസിനെ അത് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഗവർണർ ജനറൽ കൗൺസിലിന് 2 ഡിവിഷൻ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസും ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് this functioned as a mini parliament. This functioned as a mini parliament. ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനി പാർലമെന്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, അവർ ഒരു 6 മെമ്പേഴ്സിനെയും കൂടി ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിനെ 6 മെമ്പേഴ്സിനെയും കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്തു, ആഡ് ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ സെപ്പറേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ തന്നെയാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു മിനി പാർലമെന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്ത് ചെയ്തു, 6 മെമ്പേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ് for this legislative council they appointed 6 members extra. Okay, it provided addition of 6 members to the legislative council because it was functioning as a mini parliament, so they did an addition of 6 members. Okay, so this legislative council later came to be known as the Indian Central Legislative Council. Indian Central ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ 6 മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് മിനി പാർലമെന്റ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്നായിരുന്നു ഇതിനെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സിവിൽ സർവൻസിന് ഒരു ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ട് സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആ ഇൻട്രൊഡ്യൂഷൻ ചെയ്യുകയും ആ എക്സാമിൽ കൂടെ ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരെ സിവിൽ സർവൻസ് ആയിട്ട് അവർ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യൻസിന് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻസിന് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എഴുതിയെടുക്കാം. അതിനെന്ത് ചെയ്തു, ആ പരീക്ഷ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു, ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ആക്ട് വി സെഡ് ദാറ്റ് there was an open competition for civil servants, but that was just an attempt. It was just an attempt. They didn't introduce it. It was just an attempt whether it will be working or not. So in this act, in the Charter Act of 1853, they introduced this open competition system of selection and recruitment of civil servants. So it was open to Indians. Indians were permitted to take part in the competitive examination. So Indiansനും ഈ പരീക്ഷ എഴുതാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതി ആദ്യമായിട്ട് the first Indian to join the civil service was Satyendranath Tagore. Okay, സോ ആദ്യമായി ഈ ഒരു പരീക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതിയെടുക്കും ആദ്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ, ഈ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു സത്യനാഥ് ടാഗോർ. ഓക്കെ, സോ സിൻസ് ദേ ബ്രോട്ട് ദിസ്, so to make sure that this was working in the perfect way, they created a committee for this. They created a committee on civil services. Okay, they created a committee on civil services in the year 1854. Okay, so it was known as the Macaulay Committee because he was the head of the committee. Lord Macaulay was the head, so it was known as the Macaulay Committee. Okay, Macaulay Committee, MACAULAY, Macaulay Committee. He was the head of the committees. Just to know that the civil service was running efficiently, they made sure a committee was formed on this. അപ്പം ഈ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടും ഈ പരീക്ഷയൊക്കെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു 1854. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരായിരുന്നു മക്കലെ കമ്മിറ്റി. കമ്മിറ്റി ഓൺ സിവിൽ സർവീസ് എന്നൊരു കമ്മിറ്റി അവർ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ദി
rule of the East India Company. The company's rule was extended, and it made sure that it retained the British possession of the Indian territories. Okay, it was made sure they're again having the possession of the Indian territories. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആക്ട് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പൊസഷൻ, ആ ടെറിട്ടറീസ് പിന്നീട് അവരുടെ കയ്യിൽ മുന്നോട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. കുറച്ചുകൂടി കാലത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം അവർ ചെയ്ത് അവർ ഉറപ്പുവരുത്തി. അവർ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് അവർ ഉറപ്പുവരുത്തി. Then another introduction of this act was the local representation. Okay, for the first time in the Indian Central Legislative Council, local representation was introduced. So out of the 6 new members, okay, out of this 6 new legislative members of the Governor General Council, 4 members were appointed by the local governments of the Madras, Bombay, Bengal, and Agra. Okay, so this 6 members of the this legislative council, out of that 4 members can be appointed by the local government of Bombay, Madras, Bengal, and Agra. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു 6 മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ സംബന്ധിച്ചു. അതായത് ഈ 6 മെമ്പേഴ്സിൽ 4 മെമ്പേഴ്സിനെ ബോംബെ, മദ്രാസ്, ബംഗാൾ, ആഗ്ര ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നുള്ള അധികാരം ഈ ഒരു ആക്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഓക്കെ, this is what all happened in Charter Act of 1850. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് Charter Act of 1853 നടന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, next we are moving on to the Government of India Act 1850. Government of India Act 1858. Okay, so ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, സോ ബ്രിട്ടീഷ് നല്ല രീതിയിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആയിരുന്നു സിപ്പോയി മ്യൂട്ടിനി നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ റെബല്യൻ ഓഫ് 1857 അല്ലെങ്കിൽ സിപ്പോയി മ്യൂട്ടിനി എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടിനി നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മ്യൂട്ടിനി നടന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1858 വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു മ്യൂട്ടിനി, ഈ ഒരു കലാപം നടന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പവർ എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിന്റെ കൈകളിലേക്ക് പോയി. അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് വർ കൺട്രോളിംഗ് ദി ടെറിട്ടറീസ് all over India, and suddenly a Sepoy mutiny or the Indian rebellion of 1857 happened. We will be studying about that in the history. So since the Sepoy mutiny happened, what change took place is that the control of the British East India Company, or the company's rule in India, came to an end, and the administration of India was transferred from the company to the British Crown. So the British Crown rule started from Government of India Act 1858. So this act is also known as Act for the Good Government of India. Act for the Good Government of India, another name. So ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്, Act for the Good Government in India, because a mutiny took place and all that things happened. They wanted to make sure that everything is going in a fine way. But the British Crown wanted to make sure that everything was going in a good way. So the act was named as Act for the Good Government in India. So ഈ Act for the Good Government in India എന്ന പേരും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നു. കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഉറപ്പുവരുത്തണമായിരുന്നു ആ കലാപത്തിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. So British companies rule came into an end, the British Crown rule came started. So the Crown rule started from here. Crown rule. Okay, so first what happened is that whatever happened in India, so anything that would be happened in India, it would be governed in the name of Her Majesty. Okay, it would be done in the name of Her Majesty. That is the main change of this protocol. So ഇനി മുതൽ എന്ത് കാര്യം നടന്നാലും അത് in the name of the Majesty, ക്രൗണിന്റെ പേരിൽ, in the name of Her Majesty എന്ന പേരിലായിരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന് മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. Okay, so then what happened is that the Governor General of India, okay, the position was Governor General of India. The position of Governor General of India was changed to Viceroy of India. Okay, Viceroy of India. അപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1815 കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പോസ്റ്റിനെ മാറ്റി വൈസ്രോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിന്റെ ഡയറക്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് വൈസ്രോയ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി വാസ് ദി ഡയറക്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ. ദ വൈസ്രോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ദി ഡയറക്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദി വൈസ്രോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ലോർഡ് കാനിങ്. Lord Canning was the
first person to be appointed as the Viceroy of India. Okay, so Viceroy of India had appointed the person in the Lord Canning in the okay. So then the next thing which happened in the Government of India Act in 1858 is that it entered the double government. So we learned that in Pitt's India Act, they established a double government, means the company's functions are divided into commercial functions and the political functions. So here what happened is that the Government of India at 1858 abolished the double government. They completely abolished the double government. They abolished the Board of Control and the Court of Directors. So നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഡബിൾ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ്, ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ. കമേഴ്ഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാൻ ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോളും, പൊളിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാൻ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും മറ്റേ ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോളും നിയമിച്ചിരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1850 കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഇതിനെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. നമുക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോളും വേണ്ട, കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം. ഓക്കെ, then they created a new office, Secretary of State for India in the British Cabinet. Okay, they created a new office, Secretary of State. Okay, and the Secretary of State was given the complete authority and control over Indian administration. Okay, he was a member of the British Cabinet and he was responsible to the British Parliament. Okay, so ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു, പുതിയൊരു ഓഫീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു ഓഫീസ്, സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ എന്നൊരു ഓഫീസ് ബ്രിട്ടൻ ക്യാബിനറ്റിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളാണ്, അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ട ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പരമാധികാരം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ആൾക്ക് നൽകി. ഓക്കെ, സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, then they created a 15-member council, 15-member council to assist the Secretary of State. This was just an advisory body. Okay, and the secretary was the chairman of this council. Okay, പിന്നെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 15 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കൗൺസിലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സെക്രട്ടറി തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ ചെയർമാൻ, ഈ ഒരു കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, then what changes what is that the Act of 1858, they improved the administrative machinery. Okay, because the Indian government was to be supervised and controlled in England. It was supervised and controlled in England by the British Crown. Okay, so that was the biggest change what this Government of India Act 1858. So the machinery of the administration was totally unconcerned about public opinion. Okay, the administration was totally unconcerned. They don't even concern a little about what the public opinion about how they rule the India. Nothing they cared about. They just want to make sure that we are ruling. Just we had the possessions with us. We do not want to lose these possessions to someone else. So that's what the British Crown aimed at. So Government of India 1858 മൊത്തത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അവർ ഒരിക്കലും ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ തന്നെ നിന്നില്ല. അവരുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷൻ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, ആരും ഒന്നും എടുക്കാനും പോകരുത്. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1858. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് 1861. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് 1861. Okay, so after the Great Revolt of 1857, the British government felt that we needed the cooperation of Indians in the administration of their country. Okay, so for the policy of association with the Indians, they created 3 acts in British Parliament: the Indian Council of 1861, Indian Councils Act of 1892, and Indian Councils Act of 1909. Okay, അപ്പം ഈ ഒരു കലാപമൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടൻകാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യൻസിന് സഹായമില്ലാത്ത അവരൊരിക്കലും ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ടാസ്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യൻസിനെ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തണം, ഈ ഭരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് 1860. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് 3 ആക്ടുകളാണ് പാസ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് 1861, പിന്നീട് 1892, പിന്നീട് 1909. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് 1861. ഓക്കെ, so as said, this is a major milestone in the history of the British rule. Okay, so first of all, what this made is that the Viceroy of India, we said the Governor General of India was designated as Viceroy of India. The Viceroy of India would nominate Indians to the Legislative Council. Okay, the Viceroy of India would nominate
Indians to the Legislative Council. So 3 Indians entered the Legislative Council. First time an Indian representation was made in the Viceroy's Council. Okay. So ഇതിൽ ആദ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കൗൺസിൽ, ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലേക്ക് ഇനി മുതൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വൈസ്രോയ് ഇന്ത്യൻസിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അധികാരം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 ഇന്ത്യൻസിനെ ഇദ്ദേഹം നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വൈസ്രോയുടെ കൗൺസിൽസിൽ ഇന്ത്യൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടന്നിരുന്നു. ഓക്കെ. Okay, this happened. Okay, then another step is that legislative councils were established in centers and provinces. So legislative councils was created in provinces and in center. Okay, പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ സെന്ററിലും provinces ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്തു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പം അന്നത്തെ വൈസ്രോയ ലോർഡ് കാനിങ് 3 ഇന്ത്യൻസിനെയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. രാജ ഓഫ് ബനാറസ്, മഹാരാജ ഓഫ് പട്ടിയാല ആൻഡ് സാർ ദിങ്കർ റാവു. ഓക്കെ. അപ്പം as I said, the viceroy nominated 3 people. So the 3 people who the viceroy Lord Canning nominated was the Raja of Banaras, the Maharaj of Patiala, and Sir Dinkar Rao. Okay. So the process of decentralization was started in this act because the legislative powers to Bombay and Madras presidencies were given back. Okay. So ഈ ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസേഷന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻട്രലൈസേഷന്റെ പ്രോസസ്സായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിൽ കൂടി ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. ബോംബെക്കും മദ്രാസിന്റെ കൈകളിലേക്ക് അവരുടെ പവേഴ്സ്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ. So this is what happened in this act. Okay. Then the Legislative Council for Bengal. Okay. The Legislative Council, a new Legislative Council for Bengal, new Legislative Council for Bengal and the northwestern provinces, Punjab, were established. So new Legislative Council for Bengal, new Legislative Council for Northwest Province, new Legislative Council for Punjab were created. Okay. So ഈ ഒരു ആക്ട് ചെയ്ത വേറെ കാര്യം, പുതിയ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ബംഗാളിന് 1862 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പുതിയൊരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ നോർത്ത് ഫ്രണ്ടിയർ പ്രോവിൻസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പുതിയൊരെണ്ണം പഞ്ചാബിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ദെൻ ദിസ് ആക്ട് ഗേവ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ സിസ്റ്റം. Portfolio system recognition was given. Portfolio system means placing each member in charge of a specific department. So for example, for the fisheries department, I would appoint a person and said, you will be head of the fisheries department. This is what portfolio means. Right now we are giving defense to some minister, we will be giving the sports to some minister. This is known as portfolio system. പിന്നെ ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്ന വേറെ മാറ്റമാണ്, ഈ ആക്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പോർട്ട്ഫോളിയോ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ലോർഡ് കാനിങ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സിസ്റ്റം 1815 കൊണ്ടുവന്നത്. പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മിനിസ്റ്ററിനും ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ഫിഷറീസ് ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നു, സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ ഒരാളുണ്ട്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിവിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. സോ ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലോർഡ് കാനിങ് ഇൻ ദ ഇയർ 1859. Okay, then this act empowered the viceroy to issue ordinances. So we hear that the presidents can issue ordinances right now, right? So what does this ordinance mean is that when the parliament is not in session, the president by his own power can create some law. This is known as ordinance. Okay. So ordinance issue ചെയ്യാനുള്ള power viceroyക്ക് ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഈ ഒരു ആക്ട് നൽകി. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, പ്രസിഡന്റിന് ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ നൽകിയത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പവർ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? അപ്പൊ ഈ ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ചില സമയത്ത് സെഷനിലുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പ്രസിഡന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈസ്രോയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിയമം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവറിനെയാണ് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഓർഡിനൻസ് നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് പഠിക്കും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Okay, so this is what all about the Indian Councils Act of 1861. Indian Councils Act of 1861. Okay. Next, we are moving on to the Indian Councils Act of 1892 is also there. Before 1909, we have to also know about the 1892. Okay, Indian Councils Act of 1892. Okay. So in this act, indirect elections were introduced. Indirect elections means what? Nominations. So ഈ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് 1909 മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് 1892 കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻസ് നോമിനേഷൻസ്. ഓക്കെ. Then next change was, we said that there is a legislative council in the center and provinces. So number of additional members, the non-official members was increased. The
official members to the legislative council was increased. Okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സെൻട്രലും പ്രൊവിൻസും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസിലെ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, then it increased the functions of the legislative councils and gave them the power of discussing the budget and asking questions to the executive. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഈ 1892 കൊണ്ടുവന്ന പവർ ഒരു കാര്യമാണ്, പവർ കൊടുത്തു ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന് ബഡ്ജറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനും ബഡ്ജറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പവറും അവർ നൽകിയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആക്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, ഒരു നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന് വൈസ്രോയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയാൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവറും നൽകി. Then this act provided for the nomination of some non-official members to the legislative council by the viceroy. Viceroy could directly nominate some person. If someone recommended to the viceroy that this person need to be nominated to the council, viceroy can do that. So this is what all about Indian Councils Act of 1892. Okay, then the Indian Councils Act of 1909. So this is also known as the Morley-Minto reforms. Morley-Minto reforms. So ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് 1909 വേറൊരു പേരാണ് Morley-Minto reforms. So this was a significant step towards Indian participation. Okay, Indian participation in governance. So Indians in governance participate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മേജർ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു അറിഞ്ഞത്. So this act is known as Morley-Minto reforms because Minto was the viceroy of that time and Morley was the secretary of the state. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിനെ Morley-Minto reforms എന്ന് വെച്ചാൽ മോർലെ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്, ആൻഡ് മിൻറ്റോ വാസ് ദി വൈസ്രോയ്. He was the viceroy of the state. Okay, then the first Indian to join the viceroy's executive council. Okay, so we said that the viceroy had a legislative council. Similarly, he had an executive council also. Okay, so the first Indian to join this viceroy's executive council was Satyendra Prasad Sinha. He was introduced as the law member. Okay, so ഈ വൈസ്രോയ്ക്ക് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് സത്യേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിൻഹ ആയിരുന്നു നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഹി വാസ് ദി ലോ മെമ്പർ. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ആക്ട്, ഈ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ, മുസ്ലിംസിന് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഫോർ മുസ്ലിം, എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ സ്വന്തം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. Okay, so this act, one of the significant this act brought was the creation of separate electorate for Muslims. Means that only they give a separate representation for Muslims, they could select the separate Muslim representative for that area. Okay, so separate electorate or a system of communal representation for Muslims. Okay, so the Muslim members were voted only by Muslim voters. So Muslim members-നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം വോട്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ സീഡ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിസം വർ സോൺ. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രിട്ടീഷിന്റെ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വിത്തുകൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ആക്ടിൽ കൂടെ പാകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സെപ്പറേറ്റ് ഇന്ത്യൻസിനെ മുസ്ലിംസിനെ റിലിജൻസിന്റെ ബേസിസിൽ ഇന്ത്യൻസിനെ മുസ്ലിംസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇന്ത്യൻസ് ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന പോളിസിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദി 1909 ആക്ട് legalized communalism. So hence the Minto was known as the father of communal electorate. Father of communal electorate. So we said that, okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ട് ഓഫ് 1909 മുസ്ലിംസ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മിന്റോനെ ഫാദർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ടറേറ്റ് എന്നും പറയാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ദെൻ ഡയറക്ട് ഇലക്ഷൻസ് ടു ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. So introducing a representation and popular element was aimed at by this. In legislative council like direct elections. So we said that indirect elections were brought in 1892 and in 1909 direct elections was introduced. Direct elections. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1892 indirect elections കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ 1909 direct elections കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. Okay, then the name of the legislative council was changed to Imperial Legislative Council. Imperial Legislative Council. Okay, then the member of the Central Legislative Council, it was increased from 16 to 60. Okay, so the members
of the Central Legislative Council or the Imperial Legislative Council, the number of the members was 16 and it was increased to 60. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 16 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കൂട്ടി വരും എന്ത് ചെയ്തു 60 മാറ്റി. സോ ദിസ് വാട്ട് ഓൾ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ഓഫ് 1909. Okay, okay, right. Next we are moving on to the Government of India Act 1919. Okay, so next we are moving on to the Government of India Act 1919. Okay, so നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1999 ആണ്. ഓഗസ്റ്റ് 20, 1917 ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദേ സെഡ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ബ്രിങ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ഈ ആക്ടിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്, മൊണ്ടഗ്യൂ ക്ലെംസ്ഫോർഡ് റിഫോംസ്. Okay, so this act had another name, Montague-Chelmsford reforms. Montague-Chelmsford reforms എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് ക്ലെംസ്ഫോർഡ് ആയിരുന്നു വൈസ്രോയ്, മൊണ്ടഗ്യൂ ആയിരുന്നു സെക്രട്ടറി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ഗവൺമെന്റ് വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പറഞ്ഞത്. സോ ഈ ആക്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോട്ട് ഇൻ ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ഡൈആർക്കി. ഓക്കെ, ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ഡൈആർക്കി. ഓക്കെ, ഡൈആർക്കി അറ്റ് ദി provinces. Okay, diarchy at the provinces. Okay, okay, അപ്പോൾ ഡൈആർക്കി സെന്റേഴ്സിലില്ല, പ്രോവിൻസസിൽ മാത്രം ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റ്, രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രോവിൻസസിൽ മാത്രം, സെൻട്രലിലില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബൈകാർമൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ഓക്കെ, ബൈകാർമൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ഹൗസ് and lower. So another important change they brought is the establishment of the bicameral legislature, the lower house being elected by the people and the upper house being partly elected and partly nominated. നമുക്കിപ്പോൾ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പോലെ തന്നെ ലോവർ ഹൗസും അപ്പർ ഹൗസും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അപ്പർ ഹൗസിനെ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. സോ ദി അപ്പർ ഹൗസ് വാസ് കോൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അതിൽ 60 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 34 മെമ്പേഴ്സ് എലക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. 60-ൽ 34 പേര് elect ചെയ്യപ്പെടുന്നു. The lower house was called the legislative assembly. ലെജിസ്ലേറ്റീവ്, അപ്പം ലോവർ ഹൗസിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അതിൽ 144 മെമ്പേഴ്സിൽ 104 പേര് എലക്ടഡ് ആയിരുന്നു. സോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി 144 മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി 104 മെമ്പേഴ്സ് were elected. Okay, okay, then the concept of elections was introduced. The concept of elections was introduced. Okay, then the act of 1919, ഈ അപ്പം ഇലക്ഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് 1919 കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുസ്ലിംസിന് മാത്രം ലാസ്റ്റ് ആക്ടിൽ ഇലക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ, സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1919 എന്ത് ചെയ്തു, അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആർക്കൊക്കെ? 6 ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ്, യൂറോപ്യൻസ്, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ്, ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ബിക്കോസ് 1909 ആക്ടിൽ കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മുസ്ലിംസിന് മാത്രമുള്ള 1919 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ദി ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ PSC എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഈ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഈ ഒരു ആക്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1926. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സിവിൽ സർവൻസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ദെൻ 1927 ഒരു കമ്മീഷൻ, സൈമൺ അണ്ടറിൽ കമ്മീഷനെ രൂപീകരിച്ചു. എന്തിനാ വെച്ചാൽ 1919 ആക്ടിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു, പ്രൊവിൻഷ്യൽ അട്ടോണമി, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡൈആർക്കി കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊവിൻഷ്യൽ അട്ടോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊവിൻസസിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രൊവിൻസസിന് മാത്രം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അധികാരം അവർ നൽകിയിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊവിൻഷ്യലിനകത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ പ്രൊവിൻസസിലുള്ള സബ്ജക്ട്സിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്റ്റും മറ്റൊന്ന് റിസർവ്ഡും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, നമ്മുടെ
സെൻറ്ററിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ പ്രോവിൻസസിന് 2 സബ്ജക്ട്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ സബ്ജക്റ്റും റിസർവ് സബ്ജക്റ്റും. ട്രാൻസ്ഫർ സബ്ജക്റ്റുകൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ഗവർണർ ആയിരുന്നു, മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ. റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സ് ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്തു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലും കൂടെ ആയിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു ഓഫീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഹൈ കമ്മീഷണർ. ഹൈ കമ്മീഷണർ ഇൻ ലണ്ടൻ. ലണ്ടനിൽ ഒരു ഹൈ കമ്മീഷണർ എന്നൊരു ഓഫീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹൈ കമ്മീഷണറിന്റെ ഓഫീസ്, ഇന്ത്യയുടെ ഹൈ കമ്മീഷണർ എന്ന നിലയിൽ ലണ്ടനിൽ ഒരു ഓഫീസ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1919. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ആക്ട് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1935. ഓക്കെ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1935. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1935 പറഞ്ഞത് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ വരണം. ഇതിൽ എന്താ ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ ഇവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രോവിൻസസും പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സും യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാകണം. ഈ ആക്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പവറുകളെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റേറ്റിനും സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ്, അതുപോലെ ലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഫെഡറൽ ലിസ്റ്റ്, സെൻറ്ററിന് നിയമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫെഡറൽ ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലിസ്റ്റ്, പ്രോവിൻസസിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലിസ്റ്റിലും ആഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ 2 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ. പക്ഷേ ഇത് പേപ്പറിൽ മാത്രം നടന്നു, ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിൽ പ്രോവിൻസസിൽ ഡൈആർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതെന്ത് ചെയ്തു, അബോളിഷ് ചെയ്തു. പ്രോവിൻസസിൽ ഡൈആർക്കി എന്ത് ചെയ്തു, അവർ അബോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോവിൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി കൊണ്ടുവന്നു. പ്രോവിൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി, അതായത് പ്രോവിൻസസിന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുതൽ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസസിന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ പ്രോവിൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അവർ കൊണ്ടുവന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്ത് ചെയ്തു, ഈ പ്രോവിൻസസിലുള്ള ഡയാർക്കി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡയാർക്കി സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ഡുവൽ ഗവൺമെന്റ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഡുവൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാർക്കി അറ്റ് ദി സെന്റർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സംഭവം പിക്ചറിൽ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഒരു കൊണ്ടുവന്നു, ഫെഡറൽ കോർട്ട്. പിന്നീട് ഒരു കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റമാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ടെന്ന്, ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി, വേണ്ടാന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യനെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഫെഡറൽ കോർട്ടിനെ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് മൗറിസ് ഗോയർ നിയമിച്ചു. മൗറിസ് ഗോയറിനെ നിയമിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡൽഹിയിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ജാനുവരി 28, 1950. ജാനുവരി 28, 1950 സുപ്രീം കോർട്ട് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്, ദ ഒറിജിനൽ സുപ്രീം കോർട്ട് വിച്ച് ഈസ് നൗ. ഓക്കെ, പിന്നെന്ത് ചെയ്തു, ബൈകാർണലിസം അവർ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ബോംബെ, മദ്രാസിലൊക്കെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെന്ത് ചെയ്തു, RBI കൊണ്ടുവന്നു, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, ടു കൺട്രോൾ ദി കറൻസി. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1935 നടന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വിഷയങ്ങളൊക്കെ നടന്നായിരുന്നു. അതായത് പൂണ പാക്റ്റും കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, സൈമൺ കമ്മീഷനൊക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ആക്ട് വാസ് ദി ക്രിപ്സ് മിഷൻ, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഈ ക്രിപ്സ് മിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിന് കാരണം വന്നൊരു ആക്ട് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ഓഫ് 1947. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ഓഫ് 1947. ഈ ക്രിപ്സ് മിഷനും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിനും കാരണം വന്നൊരു ആക്ട് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. നമ്മൾ ആ ക്രിപ്സ് മിഷനും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് എന്ന ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് August 15, 1947 മുതൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ February 20, 1947
The Prime Minister of England, Sir Clement Attlee, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ജൂൺ 30, 1948 എന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയായിരുന്നു പറയുന്നത്. സോ ഈ ആക്ട് പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു ആക്ട് അങ്ങനെ പാർട്ടീഷനൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആക്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ആക്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാനായിട്ട് തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ആക്ട്, ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈസ്രോയുടെ ഓഫീസ് അബോളിഷ് ചെയ്തു, ഇല്ലാതാക്കി. വൈസ്രോയുടെ ഓഫീസ് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഓഫീസ് ഓഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഫീസിനെ വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഉറപ്പുവരുത്തി. ഓക്കെ, പിന്നീട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ ഫങ്ഷൻസ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിക്ക് ഡുവൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കി. ഓക്കെ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കയറി. ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ, ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ട് ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റനും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ആയിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പരമായിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. UPSC ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട്, UPSC മെയിൻസിലും പ്രിലിംസിലും ചോദിക്കാറുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. സോ താങ്ക് യു.